So, hi, hello, good evening, everyone. Welcome to Unacademy JEE Telugu live with Sameer. Dot. So, yes. So, good evening, everyone. I'm hoping అందరూ బాగున్నారని ఆశిస్తున్నాను. And we are back with a new concept. And I mean, a new derivation of electrostatic charges and fields. So, let us do that now. And yes, it's a voice check. వాయిస్ చెక్ కూడా అయిపోయింది, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్. సో లాస్ట్ లెక్చర్ 6 లో మనం యాక్చువల్గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు స్పెరికల్ షెల్ అనేది చేస్తూ ఆపేసాం, ఎందుకంటే టైం సరిపోలేదని. సో ఈ రోజు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు స్పెరికల్ షెల్ అవన్నీ ఏంటో చేసేద్దాం ఒకసారి. సో యా, సో ఐమ్ హ్యాపీ టు బిగిన్ ద క్లాస్ అండ్ లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ మోర్ విజిటర్స్ టు కమ్ అక్రాస్. సో వారు కూడా వచ్చేస్తారు, పిల్లలు కూడా వచ్చేస్తే మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. హాయ్ ఎవ్రీవన్ అండ్ ఎస్, సో ఈరోజు క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో ఇప్పటికీ 6 లెక్చర్స్ అయ్యాయి. మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మీదే చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు రింగ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు అది ఇది మొత్తం చేసుకుంటూ వచ్చాం. సో ఈ డెరివేషన్ మీరు బాగా వినాలి, కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉంటుంది, ఈజీ ఉంటుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ డెరివేషన్స్ అన్ని మళ్ళీ గాసెస్ లాలో ఒకసారి నేను ఫాస్ట్ గా చేస్తాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ మ్యాథమెటికల్ గా స్ట్రాంగ్ మిమ్మల్ని చేయాలని చెప్పి కారుకొండ హరి, హాయ్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్ హరి. అండ్ ఈ మ్యాథమెటికల్ గా కొంచెం మీరు స్ట్రెంగ్తెన్ అవ్వాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్క డెరివేషన్ కి నేను టైం తీసుకొని మరీ చేస్తున్నాను. సో బెటర్ యూ రికగ్నైజ్ ది ఎఫర్ట్, ఆ ఎఫర్ట్ ని రికగ్నైజ్ చేసి మీరు నేర్చుకుంటే మంచిది. అండ్ దోస్ హు హావ్ నాట్ హర్డ్ అబౌట్ మీ, ఐఎమ్ Syed Sameer Pasha, faculty in physics for JEE Mains and Advance as well as NEET. సో నీట్ లో కూడా ఫిజిక్స్ ఉంటుంది, తెలిసిన విషయం మీకు. అండ్ ఎస్, సో హరి కూడా ఉన్నాడు క్లాస్లో. బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను ఫ్రమ్ MJCET. ఐఎమ్ ఎన్ ఇంజనీర్, సో బిల్డ్ ఇట్ అప్ విత్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్. యూనిక్ వే ఆఫ్ టీచింగ్ బై ఇండల్జింగ్ మ్యాథ్స్ ఇస్ మై స్పెషాలిటీ. అండ్ 2012 నుంచి టీచింగ్ స్టార్ట్ చేశాను. సో ఇప్పటి వరకు టీచ్ చేస్తూనే ఉన్నాను. సో నాదేంటంటే నా వల్ల నాలెడ్జ్ షేర్ అయితే చాలు, అంతే. మనకు ఉన్నది వేరే వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు, వేరే వాళ్ళు కూడా మనం తెలుసుకుంటాం, సింపుల్ అది. సో ఆ లాజిక్. మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంది, ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళ ముందు లైక్ కొట్టేయండి. అండ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. టెలిగ్రామ్ అంటే ఏంటంటే వాట్సాప్ ఎలాగైతే డౌన్లోడ్ చేస్తారో అలాగే హాయ్ డైనమిక్ గేమ్స్ వైటింగ్. సో టుడే ఐఎమ్ డూయింగ్ ఓన్లీ డెరివేషన్స్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ సమ్ టైమ్ ఐ విల్ డూ ప్రాబ్లమ్స్. ఫస్ట్ ఆ డెరివేషన్ అయిపోతే ఒక పని అయిపోతుంది. సో JEE Telugu live is our channel. So please go and join that channel because you will get updates of class, ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంది క్లాస్, ఏ టైంలో ఉంది అనేది మొత్తం అక్కడ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఆ క్లాస్ గురించి వచ్చేస్తుంది. సో అందుకే అది జాయిన్ కమ్మని చెప్తున్నాను. ఎప్పుడు ఉంటుంది ఏంటని మీరు అడగాల్సిన అవసరం ఉండదు అనమాట, డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళిపోతే వచ్చేస్తుంది. సో అన్అకాడమీ యాప్ని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే ముందైతే ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి అన్అకాడమీ లెర్నింగ్ యాప్ అని కొట్టాలి. ఏం కొట్టాలి? అన్అకాడమీ లెర్నింగ్ యాప్. తర్వాత ఇలా ఐకాన్ వస్తుంది అనమాట, అన్అకాడమీ లెర్నింగ్ యాప్ అని. ఆ ఇన్స్టాల్ అని గ్రీన్ బటన్ కొడితే ఇన్స్టాల్ అవుతూ ఉంటుంది. దానికి వైఫై కంపల్సరీ ఉండాలి. సో తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే మీ మొబైల్ నెంబర్ లేదా ఈమెయిల్ ఐడి తీసుకొని లాగిన్ అవ్వాలి. లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ప్లస్ అని, ఫ్రీ కోర్సెస్ అని, స్పెషల్ క్లాస్ అని చూపిస్తుంది. అందులో మీరు ఏం చూస్ చేయాలంటే ప్లస్ చూస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఫ్రీ కోర్సెస్, స్పెషల్ క్లాసెస్ అనేవి ఏంటంటే బెనిఫిట్స్ తక్కువ ఉంటాయి అనమాట, ఇందులో ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ ఉండవు. లీలాకృష్ణ, గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్ హాయ్ లీలాకృష్ణ, నువ్వు మార్నింగ్ కూడా వచ్చావు కదా, వెరీ గుడ్. సో బెనిఫిట్స్ ఎక్కువగా ప్లస్లో ఉంటాయి అనమాట. సో దట్స్ వై ఐ వాంట్ యూ టు చూస్ ప్లస్. అండ్ ఇంకా స్లోగా మనకి జాయిన్ అయితే ప్లస్ క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను. ఇంకా రేపు October 1st నుంచి కొంచెం షెడ్యూల్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో స్పెషల్ క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి, అన్అకాడమీ యాప్లో ఉంటాయి. అంటే పొద్దున్న యాప్లో, ఈవినింగ్ యూట్యూబ్లో అలా ప్లాన్ చేశాను. సో ఏదనేది మీ అప్డేట్ తెలిసిపోతుందిలేండి. సో మీ గోల్ ఏంటి? IIT JEE లేకపోతే బైపీసీ, నీట్ తీసుకొని డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా లేదా ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా? మీ ఇష్టం, దాన్ని బట్టి క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సబ్స్క్రిప్షన్, గెట్ సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది వస్తుంది. ఆ సబ్స్క్రిప్షన్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ పేమెంట్ జోన్ అనేది వస్తుంది. ఆ పేమెంట్ ఈ జోన్ లో మీరు ఎలా చూస్ చేసుకోవాలంటే బీ వైజ్ గా చూస్ చేసుకోండి. అంటే మనకు సంబంధించినవి, అంటే మనకి ఎన్ని రోజులు చదువుకోవాలి ఏంటి
మనకి ఎన్ని రోజులు అవసరం, ముందు చెక్ చేయాలా ఏంటి, ఒకేసారి జాయిన్ అయితే మంచిదా అనేది మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా అన్ని తెలుసుకొనే నేను చెప్పాను కదా అని చెప్పి టక్కన చేశానని కాదు, మీరు ఆలోచించి. ఎందుకంటే ₹1 ఎవరిదైనా సరే ₹1. సో అందరు కష్టపడి సంపాదించేది, ఇక్కడ పుక్కట్లో ఎవరు సంపాదించట్లేదు. సో మనీ అందరికి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీరు వైజ్ గా చూస్ చేయండి. అందుకే నేను అంటున్నాను, ఇప్పుడు 12 months చూస్ చేసుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది, 24 అయితే కొంచెం తగ్గిపోద్ది. అంటే నెట్ అమౌంట్ తగ్గకపోయినా పర్ మంత్ అనేది తగ్గిపోతుంది. కాకపోతే బెనిఫిట్స్ మాత్రం 2 years వరకు వస్తూనే ఉంటాయి. సో నో కాస్ట్ ఈఎంఐ అవైలబుల్ ఫర్ 6 months అండ్ అబౌవ్. 6 months లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే యూ కెన్ స్ప్లిట్, దాన్ని స్ప్లిట్ చేసుకొని ఈఎంఐ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఎవ్రీ మంత్ ఇన్స్టాల్మెంట్ లా కూడా మార్చుకోవచ్చు. అది మంచి ఫెసిలిటీ. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్స్ విచ్ అన్అకాడమీ హ్యాస్. అండ్ దాంట్లో కూడా అది చేసిన తర్వాత కూడా యూ కెన్ అప్లై మై కోడ్ సయ్యద్ S10 ఈజ్ మై కోడ్, ప్రోమో కోడ్ నేను ప్రమోట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి యూ విల్ గెట్ అడిషనల్ 10% డిస్కౌంట్. యాక్చువల్గా ఎంత అవుతుందంటే 56,000 ఫర్ 2 months అవుతుంది. యూ విల్ గెట్ 10%, అంటే 5,600 అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. రెడ్యూస్ అయ్యి 50,400 వస్తుంది అనమాట. సో 50,400 వస్తుంది. సో అది అప్లై చేసేస్తే అయిపోతుంది. సో 34,650 ఒకటి, 50,400 ఒకటి, 2 months 24 months అంటే 2 years కి 50,400. ఇది ఎవరికి పనికి వస్తుందంటే ఎవరైతే ఇప్పుడే 10th class అయిపోయి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్కి వచ్చారో, అంటే 11th standardకి వచ్చారో వాళ్ళకి ఇది అనమాట. ఎవరికైతే ఆల్రెడీ 11th అయిపోయి 12th లో ఉన్నారో వాళ్ళకి 34,650. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద పేమెంట్ జోన్ ఇస్. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? మీరు యూ కెన్ యూజ్ డెబిట్ కార్డ్, యూ కెన్ యూజ్ ఈఎంఐ, యూ కెన్ యూజ్ యూపీఐ, యూ కెన్ యూజ్ క్రెడిట్ కార్డ్, యూ కెన్ యూజ్ పే ఇన్ పార్ట్. సో యూ కెన్ స్ప్లిట్ యువర్ అమౌంట్ అండ్ simply pay. So this is how the plus course works. So this is a small introduction for children who are watching this video for the first time. అండ్ ఇంకా నా ముందు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లెక్చర్ 7 ఇది. సో లెక్చర్ 6, ఇంకా దీని ముందు 6 lectures ఉన్నాయి. అవి ఎవరైతే చూడలేదు వాళ్ళని ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ దెమ్ టు గో బ్యాక్ అండ్ వాచ్ ఆఫ్టర్ దిస్ వీడియో, సో దట్ యూ విల్ గెట్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ అనమాట. సో ఈ రోజు క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం వితౌట్ ఎనీ డిలే. అండ్ ఎస్, అందరు వచ్చేయండి అన్న, వచ్చేసారా? హరి, డైనమిక్ గేమ్స్, వైటీ, లీలా కృష్ణ, ఈ ముగ్గురు వినేస్తున్నారా? ఒక్కళ్ళు విన్నా చాడు. యాక్చువల్లీ నాకు గోపీ కృష్ణ అని ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, అంటే నా ఫిజికల్ లైవ్ స్టూడెంట్ ఏం కాదు, ఇలా క్లాసెస్ లో ఉంటాడు, కానీ ప్రతిరోజు వస్తాడు. ఈ రోజు రాలేదు ఎందుకో మరి. ఎస్, సో ఈరోజు క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం నాన్న. కన్సిడర్ ఇన్ఫినైట్లీ చార్జ్డ్ షీట్. ఓకే, షీట్ కాదు ఇది యాక్చువల్గా, దిస్ ఇస్ అ స్పియర్ అనమాట. సో ఇట్స్ స్పియర్. సో స్పియర్ గురించి మాట్లాడదాం. ఇట్స్ స్పియర్. సో స్పెరికల్ షెల్ ఉంది. ఆబ్వియస్లీ స్పెరికల్ షెల్. ఇప్పుడు ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ చెప్పాలి మీకు. స్పెరికల్ షెల్ అన్నా కూడా, కండక్టింగ్ స్పియర్ అన్నా కూడా ఒకటే. These two are same. స్పెరికల్ షెల్ అన్న కండక్టింగ్ స్పియర్ అన్న సేమ్. ఎందుకంటే వీటికి చార్జ్ ఈజ్ present only on surface. Shell is anyhow hollow కాబట్టి చార్జ్ సర్ఫేస్ మీద ఉంటుంది. కండక్టింగ్ స్పియర్ అంటే సాలిడ్ అయినా సరే చార్జ్ ఆల్వేస్ రిసైడ్స్ ఆన్ సర్ఫేస్ కాబట్టి దాని సర్ఫేస్ మీదే ఉంటుంది కాబట్టి సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. దిస్ ఇస్ dQ/dA. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ లో మనకి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి పాయింట్ P దగ్గర. సో అది ఎలా చేయాలి ఏంటో ఒకసారి చూసేద్దాం. ఓకేనా? సో సెంటర్ నుంచి ఈ పాయింట్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందంటే, దిస్ ఇస్ అ స్పెరికల్ షెల్. చార్జ్ అంతా ఎక్కడ ఉందంటే సర్ఫేస్ మీద ఉంది. సెంటర్ నుంచి ఇది r డిస్టెన్స్ లో ఉంది. కాబట్టి ఈ కొంచెం ఏమవుద్దంటే నాన్న, ఒకసారి చూడండి, ఈ కొంచెం డిస్టెన్స్ ఉంది కదా, వేరే ఇంకతో రాద్దాం మనం. ఈ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందో చెప్తారా? దీని రేడియస్ క్యాపిటల్ R అనుకుందాం రా. ఈ డిస్టెన్స్ r cos θ ఇద్దా లేదా? మరి ఈ హైట్ ఏమవుద్ది? r sin θ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ r sin θ.
Clear? Now what I have considered here is a ring. A ring ni consider చేశాను. Because I know the intensity of electric field due to a ring. I know the intensity of electric field due to a ring. What is the intensity of electric field on the axis of a ring? The intensity of electric field on the axis of ring is, we know already this E is equal to last class lo kuda chesam, ee class lo kuda chestunnam, intaku mundu unna class lo kuda chesam manam. So which is qx by 4 pi epsilon naught into x square plus r square whole power 3 by 2. ఇది మనం చేసింది యాక్చువల్గా x square plus r square whole power 3 by 2. ఇప్పుడు ఇక్కడ అవన్నీ మారిపోయాయి యాక్చువల్గా. సో మారిపోయినప్పుడు ఎలా చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం. ఆ రింగ్ ఒకసారి మళ్ళీ డ్రా చేస్తాను చూడండి అన్న. ఇక్కడ రింగ్ మళ్ళీ డ్రా చేస్తాను చూడండి. ఇది మనకి ఇచ్చిన రింగ్ యాక్చువల్లీ. ఈ రింగ్ కొంచెం థిక్ గా డ్రా చేసుకుంటే బెటర్ కదా. అరే ఏమో డ్రా చేస్తున్నారు. ఈ రింగ్ ని థిక్ గా డ్రా చేశాను నేను. ఇప్పుడు ఈ రింగ్ ని ఏం చేయాలి మనం అంటే, ఈ రింగ్ వల్ల ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కుంటే ఆ స్పియర్ వల్ల ఎట్లా వస్తుంది సార్ అని మీకు డౌట్ వస్తుంది. సో చాలా సింపుల్ చూడండి. వాట్ ఐ విల్ అజ్యూమ్ ఈస్, హియర్ అజంప్షన్ ఈస్ దట్ the ring, the sphere or a spherical shell, the spherical shell is made of many rings. అంటే ఒక రింగ్ వల్ల కనుక్కొని మిగతా అంతా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో మెనీ రింగ్స్ కాబట్టి ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం. ఒక్కసారి ఈ డిస్టెన్స్ కూడా రాసేసుకుందాం. సో మనకి తెలిసి ఆ డయాగ్రామ్ లో నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే, ఇక్కడ చూడండి, ఈ సెంటర్ నుంచి ఏ పాయింట్ లో అయితే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నారో ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఆర్ మైనస్ ఆర్ కాస్ థీటా. అండ్ దీని రేడియస్ ఎంత అంటే ఆర్ సైన్ థీటా. అవునా? ఒకసారి మీరు చూసుకోవచ్చు వెనకాల. ఆ రింగ్ నుంచి ఈ పాయింట్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో, సెంటర్ నుంచి స్మాల్ ఆర్ కదా అన్న, సెంటర్ నుంచి స్మాల్ ఆర్, ఆ రింగ్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ అంటే స్మాల్ ఆర్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఆర్ కాస్ థీటా చేస్తే ఆ మిగిలిన డిస్టెన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. అండ్ ఈ రింగ్ యొక్క రేడియస్ ఎంత అంటే ఆర్ సైన్ థీటా. సో మనకి దీని మీద ఛార్జ్ ఎంతో కొంత ఉంటుంది. ఆ ఛార్జ్ ని చిన్న ఛార్జ్ అనుకుంటాం మనం, కాబట్టి చిన్న ఛార్జ్ డిక్యూ, అది కనుక్కోవాలి యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ డిక్యూ కనుక్కుందాం. ఎలా కనుక్కోవాలంటే ఏం చూడండి అన్న, డిక్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఇంటూ డిఏ. సిగ్మా అంటే ఏంటి? టోటల్ ఛార్జ్ బై టోటల్ ఏరియా. టోటల్ ఏరియా ఎంత? 4 pi r square ఇంటూ డిఏ అంటే ఈ రింగ్ యొక్క చిన్న ఏరియా కదా, అవును కదా? what is the meaning of DA? Area. DA means what? Here DA is nothing but area of the ring. Area of ring. So area of ring ఎంత అవుతుంది? ఏరియా ఆఫ్ రింగ్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఈ చిన్న థిక్నెస్ వల్ల మీరు కనుక్కుంటారు, గుర్తుందా? 2 pi x dx అని. సో అలాగే చేయాలి మనం ఇప్పుడు. డిఏ అంటే 2 pi x ప్లేస్ లో r సైన్ థీటా ఇంటూ dx అంటే ఈ చిన్న ఎలిమెంట్, దాన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే r సైన్ థీటా dt. అంటే అర్థమైంది? r dt అని రాసుకోవచ్చు కదా. ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఇక్కడ ఉన్న చిన్న థిక్నెస్ ఎంత నాన్న? వాట్ ఈస్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ది స్మాల్ ఎలిమెంట్? ఈ చిన్న యాంగిల్ థీటా కాబట్టి ఇది r, కాబట్టి ఇది ఏమవుద్ది? r dt అవుతుంది. సో ద థిక్నెస్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ సింపుల్ r ఇంటూ d theta. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ద థిక్నెస్ ఇంటూ r as r ఇంటూ d theta. సో r ఇంటూ d theta రాసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఈ సొల్యూషన్ ఏమొస్తుందంటే is equal to pi cancel, 2 cancel, r square cancel, q by 2 sin theta d theta.
అనేది మనకు వచ్చేసింది. దేని వాల్యూ ఇది? డిక్యూ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రాస్తాను నేను, చూడండి. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది డిఈ కదా, డిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిక్యూ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఏంటన్నా, ఆ పాయింట్ నుంచి సెంటర్కి ఎంత డిస్టెన్స్ అది ఎక్స్ అంటే. సో అది ఎంత తీసుకున్నాం మనం? స్మాల్ ఆర్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఆర్ కాస్ థీటా. సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న డెరివేషన్, ఓకేనా? స్మాల్ ఆర్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఆర్ కాస్ థీటా డిఎక్స్ డివైడెడ్ బై క్యూఎక్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు 4 pi ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2 కదా, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2 కదా. ఇప్పుడు ఇదే డయాగ్రామ్ లో ఎక్స్ అంటే ఎవరు? స్మాల్ ఆర్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఆర్ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్, ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ అయిపోయింది, ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా స్క్వేర్ హోల్ పవర్, ఇక్కడ మళ్ళీ స్క్వేర్ లేదు, హోల్ పవర్ 3/2. సో దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. దీన్ని సాల్వ్ చేసే ముందు ఏం కనుక్కోవాలంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వై పెడితే మంచిది, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వై పెడితే మంచిది, ఈజీ అయిపోతుంది డెరివేషన్. సో అందుకే ఇక్కడ వై అనే ఒక డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాను నేను. సో వై అనే డిస్టెన్స్ యాక్చువల్గా ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు, నీకు ఎలా కావాలంటే అలా రాసుకోవచ్చు. బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వైని థీటాని రిలేట్ చేస్తే మాత్రం ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ ట్రయాంగిల్ ఒక్కసారి చూస్తే నీకు, ఈ ట్రయాంగిల్ చూడన్నా, ఈ ట్రయాంగిల్లో ఈ యాంగిల్ థీటా కదా, కొసైన్ రూల్ యూజ్ చేద్దాం మనం. యూజ్ కొసైన్ రూల్. సో యూజింగ్ కొసైన్ రూల్, యూజింగ్ కొసైన్ రూల్. ఏంటా కొసైన్ రూల్ అంటే ఏ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ 2bc కాస్ క్యాపిటల్ ఏ. అంటే ఇందులో నుంచి కాస్ క్యాపిటల్ ఏ వాల్యూ ఏమవుతుంది? బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై 2bc. అదే యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను కొసైన్ రూల్. ఏ ట్రయాంగిల్లో అంటే ఇంతకు ముందు ఉన్న ట్రయాంగిల్లో, ఆ ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి, ఆ ట్రయాంగిల్ ఇలా ఉంది, ఇది వై, ఇది వై, ఓకేనా? థీటా లేదు ఇక్కడ, థీటా లేదు. సో థీటా ఉండే ట్రయాంగిల్ తీసుకోవాలి, ఇది వై. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ సెంటర్ దగ్గర యాంగిల్ థీటా, ఈ యాంగిల్ థీటా, ఇది ఆర్, ఇది క్యాపిటల్ ఆర్. దీనికి అప్లై చేస్తే కాస్ థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ సైడ్స్. ఏంటది? వై స్క్వేర్ ప్లస్, అర్థమవుతుందా మీకు? స్క్వేర్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ సైడ్స్. థీటాకి ఆపోజిట్ ఉన్న సైడ్ వై కాబట్టి అది వదిలేసి థీటాకి ఆపోజిట్ ఉన్న సైడ్, ఇప్పుడు ఏకి ఇక్కడ ఏ ఉంది కదా నాన్న, ఏకి ఆపోజిట్ ఏ స్క్వేర్ ఉంది. ఇప్పుడు థీటాకి ఆపోజిట్ ఉన్నది ఏంటంటే వై. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? దీన్ని కాస్ థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్. Capital R square small r square minus y square is divided by 2 into BC. 2 into BC అంటే మిగిలిన రెండు కదా, క్యాపిటల్ ఆర్ ఇంటూ స్మాల్ ఆర్. దీన్ని ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం మనం. డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే కాస్ థీటాకి డెరివేటివ్ ఏంటి? మైనస్ సైన్ థీటా ఇంటూ డి థీటా విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేస్తున్నాం. ఇది జీరో అయిపోతుంది, మొత్తం జీరో అయిపోయి మైనస్ వై స్క్వేర్ కి డెరివేటివ్ 2y ఇంటూ డివై డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ క్యాపిటల్ ఆర్ ఇంటూ స్మాల్ ఆర్. సో ఈ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, 2 క్యాపిటల్ అయిపోయింది, క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. అంటే ఎక్కడైతే సైన్ థీటా డి థీటా ఉందో అక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు? వై డివై బై క్యాపిటల్ ఆర్ ఇంటూ స్మాల్ ఆర్ అని రాసుకోవచ్చు. సో లెట్ us టేక్ దిస్ డిఈ అండ్ రైట్ ఇన్ ది అదర్ పేజ్. వేరే పేజ్ లో రాద్దాం మనం, స్లోగా రాద్దాం, ఏదో మిస్టేక్ వచ్చేస్తుంది. ఎస్. సో సైన్ థీటా డి థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు వై డివై బై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్. ఏమొచ్చింది మనకి? సైన్ థీటా డి థీటా. యాక్చువల్గా డిఈ రాయాలి కదా. సో డిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్న అజాన్ అవుతుంది, ఒక 1 minute ఆగుదాం. అప్పటి వరకు మీరు బ్యాక్ వెళ్ళి ఒకసారి చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నా ఏంటి అనేది. ఒక 1 minute బ్యాక్ వెళ్ళి చూస్తే మీరు మళ్ళీ వచ్చేయచ్చు లైవ్ లోకి.
ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వెయిటింగ్. సో ఏంటంటే అజాన్ అయ్యేటప్పుడు 7:45 ఆ టైంలో అజాన్ అవుతున్నప్పుడు 1-2 minutes నేను అలా ఉంటాను అనమాట. సో ఎస్, సో డిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమొచ్చిందంటే డిక్యూని ఎలా రాసుకోవచ్చు? q/2 సైన్ థీటా ఇంటూ డి థీటా ఇంటూ స్మాల్ ఆర్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఆర్ కాస్ థీటా డివైడెడ్ బై 4πε0 ఇంటూ ఏముందో చూసారా ఇక్కడ, స్మాల్ ఆర్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఆర్ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్. దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం నాన్న. సో దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 2 స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్ కాస్ థీటా ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా హోల్ పవర్ 3/2 ఇలా వస్తుంది అనమాట. సో ఇలా వచ్చేస్తే మనం దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. మనం ఇందాక ఉన్న ఎంటిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో వాల్యూ ఆఫ్ డిఈ ఈజ్ q/8πε0 ఇంటూ సైన్ థీటా డి థీటా ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు నాన్న? ydy బై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్. అదే రాస్తాను చూడండి, ydy బై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ ఇంటూ స్మాల్ ఆర్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఇంటూ కాస్ థీటా ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు? క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై 2 స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్. ఇదే కదా రాసింది మనం? ఎస్, ఇదే రాసాం మనం. కాస్ థీటా ప్లేస్లో రాసేస్తున్నాం. డివైడెడ్ బై ఇది చూడండి నన్ను, ఆర్ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఏమవుతుందంటే ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో లోపల స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఇంటూ కాస్ థీటా అంటే మళ్ళీ ఏంటి? ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై 2 స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్ కాస్ థీటా in this is whole power 3/2. I hope you understood this one. వెనక ఒకసారి వెళ్ళి చూసుకోండి, సైన్ థీటా డి థీటా ప్లేస్ లో ఏం రాశానంటే ydy బై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ మైనస్ ఆర్ కాస్ థీటా అంటే ఇదంతా రాశాను. డివైడెడ్ బై ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఇదంతా సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనమాట. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? q/8πε0 బై క్యాపిటల్ ఆర్ ఇంటూ స్మాల్ ఆర్ ఇంటూ ఇక్కడేమో ఇది చూడండి అన్న, ఈ క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుందిరా. సో క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏమవుతుంది? స్మాల్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. అంతేనా? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం క్యాన్సిల్ అయిపోయింది? క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాన్సిల్ డివైడెడ్ బై 2r ఉంటుంది కదా, దీనికి డివైడెడ్ బై 2r ఇలా రాసుకోవచ్చు అనమాట. స్మాల్ ఆర్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాన్సిల్ అయితే ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై క్యాపిటల్ ఆర్. పర్ఫెక్ట్. డివైడెడ్ బై ఇక్కడ చూడండి అన్న, ఇక్కడ చూస్తే ఈ 2 క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ రెండు క్యాన్సిల్ అయ్యి సింపుల్ గా వై స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2 అంటే వై క్యూబ్ మిగులుతుంది. చాలా సింపుల్. ఇంటూ ఇక్కడ ఏం మిగిలిందంటే ydy. సో ఇదంతా ఒకసారి ఐ రీరైట్ దిస్ వన్. ఇఫ్ ఐ రీరైట్ దిస్ ఈక్వేషన్, వాట్ డూ ఐ గెట్ ఈస్ డిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ, ఆ ydy లో ఒక వై స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, q/8πε0 క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ ఇంటూ దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. సాల్వ్ చేస్తే 2r స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై వై స్క్వేర్ ఇంటూ డివై. సో అంతా వచ్చేసినట్టేనా? సో లెట్ us write this one. 2r స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్. So what you have got here is q/8πε0 capital R small r. ఇంకా నాకు తెలిసి ఇక్కడ స్మాల్ ఆర్ ఉండిపోతుంది కదా. సో ఇక్కడ ఒక స్మాల్ ఆర్ ఉండిపోతుంది కాబట్టి ఇది స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది. సో q/8πε0 r capital R into small r square. So you following what I am doing? Into 2r square minus r square into r square. So small r square
minus capital R square divided by y square plus 1 because y square by y square is 1 into dy. So now what is your next step? You have to integrate this one. So integration అనేది నేను బ్లాక్ పేజ్ మీద చేస్తా. Q by 8 pi epsilon naught capital R small r square into yes Q by 8 pi epsilon naught capital R small r square into small r square minus capital R square by y square plus 1 into dy కదరా గుర్తుందా ఇదంతా? Yes, Q by 8 pi epsilon naught capital R small r square into small r square minus capital R square by y square plus 1 into dy. So this is the value of DE. So now what you have to do is దీన్ని ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు నేను ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. సో ఇంటిగ్రేషన్కి లిమిట్స్ ఏంటి? వెరీ సింపుల్, నేను రాస్తాను చూడండి. ముందైతే ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం. సో E becomes Q by Q by 8 pi epsilon naught capital R small r square into integration of dy plus integration of small r square minus capital R square by y square into dy. So this is what you have got. So let us do the integration of this first. It would become Q by 8 pi epsilon naught capital R small r square into integration of dy is y, and what you get here is plus r square minus I square ఎలాగో బయటికి వచ్చేస్తుంది, ప్లస్ r square minus r square ఎలాగో బయటికి వచ్చేస్తుంది, y power minus 2 dy. So y power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1. So it becomes into y power minus 2 plus 1 అంటే minus 1 by minus 1. ఇది. So now what is the answer for integration of E is equal to Q by 8 pi epsilon naught capital R small r square into, see, this can be written as y square plus small r square minus capital R square y square, ఎందుకంటే మైనస్ ఉంటుంది కదా కింద, మైనస్ కింద ఉన్నప్పుడు ఏమైపోతుంది అది చూడండి అన్న ఒకసారి ఇక్కడ. సో లెట్ మీ రైట్ దిస్ అగైన్. బై వై అయితే కిందకి వచ్చేస్తుంది. సో వై స్క్వేర్ బై వై కిందకి వచ్చేసినప్పుడు ఏం మిగులుతుంది తెలుసా? ఇక్కడ ఈ మైనస్ మల్టిప్లై అయిపోయి మైనస్ అంటే ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఓకేనా? డివైడెడ్ బై వై. సో దిస్ ఈస్ ది ఆన్సర్. అండ్ లిమిట్స్ ఆర్ ఏంటంటే, ఒక్కసారి లిమిట్స్ చూడాలన్నా మనం. సో లిమిట్స్ ఏంటంటే, ఇలా స్పియర్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక రింగ్ ఉంది. ఇప్పటి వరకు చేసింది ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే స్టెప్ బై స్టెప్ వెనక్కి వెళ్ళి వస్తే బెటర్. సో మ్యాథమెటికల్ మీకు స్ట్రాంగ్ అవ్వాలని ఇదంతా చేస్తున్నాను నేను. సో ఇది వై వాల్యూ. ఎప్పుడైతే రింగ్ ఇక్కడికి వస్తుందో వై వాల్యూ ఎంత అంటే, ద వాల్యూ ఆఫ్ వై ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్మాల్ ఆర్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఆర్. ఎప్పుడైతే రింగ్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోద్దో y value small r plus capital R, and the limits are from small r minus capital R to small r plus capital R. So ఆ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం ఏమంటే, చేసేస్తే 8 by Q by 8 pi epsilon naught capital R small r square into y square, అబ్బో అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ ప్లస్ స్మాల్ ఆర్ హోల్ స్క్వేర్. చూడండి అన్న, క్యాపిటల్ ఆర్ ప్లస్ స్మాల్ ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ కదా చేయాల్సింది. చేస్తే క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, కొంచెం పెద్దగా ఉంది కదా ఇది. సో ఎస్, బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్. క్యాపిటల్ ఆర్ ప్లస్ స్మాల్ ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 2 ఏం మిగులుతుంది ఇక్కడ? క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ y దగ్గర అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, మళ్ళీ లోయర్ లిమిట్ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఒక పని చేద్దాం,
ఇలా చేయొచ్చు, ఇలా చేసినా అంతే వస్తుంది. బట్ ఎస్, నాకు తెలిసి ఇలాగే ఉంచి చేస్తే బెటర్ ఏమనిపిస్తుంది, కొంచెం రెడ్యూస్ అవ్వచ్చు ఎఫర్ట్. అంటే నేను ఏమంటున్నాను అంటే, ఇక్కడ y² y అని రాసి ప్లస్ R² మైనస్ r² y అని రాస్తే బెటర్. ఇప్పుడు కొంచెం ఈజీ అవ్వచ్చు. లెట్ us substitute the upper limit. సో కేర్ఫుల్లీ ఫాలో కండి. 8πε0 R ఇంటూ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే r ప్లస్ R ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి r² మైనస్ R² ని A² మైనస్ B² ని A ప్లస్ B ఇంటూ A మైనస్ B రాసుకోవచ్చా? అప్పుడు A ప్లస్ B క్యాన్సిల్ అయ్యి ఏమొస్తుంది, r మైనస్ R వస్తుంది. అప్పర్ లిమిట్ క్లోజ్. చూసారా, ఇది ఈజీగా ఉంది. అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే r ప్లస్ R y దగ్గర రాసా, ప్లస్ A² మైనస్ B² ని A ప్లస్ B ఇంటూ A మైనస్ B రాసా. సో A ప్లస్ B క్యాన్సిల్. మైనస్ లోయర్ లిమిట్ చేసేటప్పుడు r మైనస్ R రాయాలి. సో మైనస్ r అవుతుంది, ఇది ప్లస్ R అవుతుంది. సో ఎస్, ప్లస్ R అంతే. అయిన తర్వాత ఇంకా R² మైనస్ R² ఇంకా మైనస్ మిగులుతుంది ఇక్కడ. సో R² మైనస్ R² బై R మైనస్ R. సో R ప్లస్ R ఇంటూ R, అంటే ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చేసి, ఎందుకంటే R ప్లస్ R ఇంటూ R మైనస్ R క్యాన్సిల్ -1 వస్తుంది అన్న. సో -1 వస్తుంది కాబట్టి ఓకే, లెట్ మీ డూ దిస్ హియర్. అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ కదా, సపరేట్గా చేస్తే కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, అప్పర్ లిమిట్ ఇస్ R ప్లస్ r, అది అప్లై చేస్తాను, ఇక్కడ వచ్చేసింది. సో లోయర్ లిమిట్ ఇస్ r మైనస్ R. సో యుల్ గెట్ r మైనస్ R హియర్, ప్లస్ R² మైనస్ R² is A ప్లస్ B ఇంటూ A మైనస్ B. సో r మైనస్ R క్యాన్సిల్ -1 ఇంటూ వస్తుంది, అంటే you will get this is minus of. సో అంటే సింపుల్ గా మైనస్ ఆఫ్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ మైనస్ ఆఫ్ R ప్లస్ r. ఇది రా లిమిట్ అప్లై చేసిన తర్వాత వచ్చింది. ఇస్ ఈక్వల్ టు, యా లెట్ మీ డూ దిస్ వన్, Q బై 8πε0 R² చేస్తే ఇక్కడ ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయిందన్నా. సో r క్యాన్సిల్ అయింది, 2R వచ్చింది ఇక్కడ. మైనస్ ఆఫ్ ఈ R మైనస్ R, అది కూడా క్యాన్సిల్ అయింది. ఇక్కడ 2R వచ్చింది, R ప్లస్ R మైనస్ R మైనస్ R మైనస్ R మైనస్ r మైనస్ r క్యాన్సిల్, మైనస్ 2R. అంతేనా? అంటే ఫైనల్గా ఏమైపోయింది, R ప్లస్ R రావాలి ఏంటి? ఓకే, ఒక r ఇంకా క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఫైనల్గా ఎంత వచ్చింది, 4R వచ్చిందా? తప్పు కదా, 4R, 2R రావాలి. R² మైనస్ R², ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది. సంథింగ్ ఎక్కడ ఏదో జరుగుంటే చూడండి. r మైనస్ R నుంచి r ప్లస్ R వరకు ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, కరెక్టే. సో r ప్లస్ R ప్లస్ r మైనస్ R క్యాన్సిల్, అన్ని ఆల్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఐ థింక్ ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ప్లస్ రావాలి, అప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది, అంతే. ఐ థింక్ చిన్న డిస్టర్బెన్స్ జరిగింది ఇక్కడ. అప్పుడు ఇది ఏమైపోతుందంటే, ఇక్కడ -R వస్తే ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయి -R ఇది రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే R కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, అంటే ఇక్కడ 0 అవుతుంది. ఇది యాక్చువల్లీ ఇట్ వుడ్ బికమ్ 0. సో ఇది ఎప్పుడైతే 0 అయిపోతుందో, ఇది 0 అయిపోతుంది, కరెక్ట్. 0 అయిపోతే 2R. సో ఇట్ బికమ్స్ 2R. R క్యాన్సిల్ అయితే 2 కూడా క్యాన్సిల్ అయితే ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏదైతే వస్తుందో ఒకసారి చూడండి. ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏదైతే వస్తుందో ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి, ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి.
let me write the final answer here. So the final answer is integration అన్ని చేసిన తర్వాత q by 8 pi epsilon naught capital R small r square into 2r వచ్చింది. సో r క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది కదా, r క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా, మిగిలింది ఏంటి q by 4 pi epsilon naught into r square. And this is the answer, which is very simple to remember. నేను అదే అంటున్నా, ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఈజీ, బట్ డోంట్ రన్ ఆఫ్టర్ ది ఆన్సర్, రన్ ఆఫ్టర్ ద మెథడ్స్. ఇదంతా మెథడిజం. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్. ఇంకా ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, దిస్ ఈస్ ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. లెట్ మీ గో బ్యాక్ అండ్ రైట్, ఇక్కడ రాద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? So intensity of electric field at any point outside will be, this is outside, will be q by 4 pi epsilon naught into small r square. And you know what is the intensity of electric field inside? It is 0. ఎందుకు inside 0 అంటే ఒక చిన్న పాయింట్ చూడండి. When you are integrating this one, that is y plus r square minus r square by y, ఇక్కడ ఉంది కదా. When you are taking the limits, what are the limits? Small r minus capital R by small r plus capital R. If this is outside anamata, outside తీసుకుంటే ఇది అవుతుంది. If you take inside, the limits will change to capital R minus small r by capital R plus small r, because the point will be inside. And for this limits, turns out this is 0. So the E intensity of electric field is 0. ఇందాక మనకు -2r వచ్చిందా, +2r వస్తుంది అంతే. ఇక్కడ -2r +2r వస్తుంది, రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఏమవుద్ది, 0 అవుద్ది. సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి హౌ మచ్? ఇట్ వుడ్ బి సింప్లీ 0. ఓకేనా? సో హూఎవర్ ఈస్ వాచింగ్ దిస్ వన్, చాలా ఎఫర్ట్ తో చేశాం కాబట్టి కైండ్లీ లైక్ అండ్ షేర్. అండ్ దిస్ ఈస్ ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఎ చార్జ్డ్ స్పెరికల్ షెల్. ఓకేనా నాన్న? అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమర్థమైందంటే ఇంటెన్సిటీ అట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఇన్సైడ్, డ్యూ టు అవుట్ సైడ్ అనేది వేరు ఉంటుంది అనమాట, వేరు ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకేనమ్మా? ఓకే, ఇప్పుడు ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు నాన్ కండక్టింగ్ అయితే ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి జస్ట్ అలా చేసేద్దాం. సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు నాన్ కండక్టింగ్ స్పియర్. నాన్ కండక్టింగ్ స్పియర్ అంటే, ఫర్ ఎ నాన్ కండక్టింగ్ స్పియర్, డైఎలక్ట్రిక్ స్పియర్ అని కూడా అంటారు దాన్ని. ఫర్ ఎ నాన్ కండక్టింగ్ స్పియర్, for a non-conducting sphere, charge is present everywhere. Charge is present everywhere. So ikkada charge. So what I have taken is a small x, ఇది చిన్నది వచ్చేసి dx అన్నమాట, and the complete radius is capital R. So this is a sphere. Due to this sphere, outside electric field కనుక్కుంటా, ఇన్సైడ్ కనుక్కోవడం కొంచెం డిఫికల్ట్ అవుతుంది. సో అవుట్ సైడ్ ఎట్ డిస్టెన్స్ స్మాల్ ఆర్. సో అవుట్ సైడ్ కనుక్కున్నప్పుడు ఏమొస్తుందంటే, యూ హ్యావ్ టు ఎంక్లోజ్ ఎవ్రీథింగ్. సో మనం ఏం చేద్దామంటే, చూడండి అన్న, లెట్ us take rho. Rho is what? dq by dv. So what is the value of rho? dq by dv. And dq by dv ante what is dv? Volume of this one. What is surface area of this sphere? The surface area of this sphere is 4 pi x square into 4 pi x square into the surface area of this is 4 pi x square. See, what you have to do is volume is, see, ఇది కూడా చేయొచ్చు actually. Volume v is equal to 4 by 3 pi x cube అనుకో. Differentiate చేయ, dv వస్తుందిగా, 4 by 3 into pi into derivative of x cube is 3x square into dx. So 3 got cancelled, 4 pi x square dx. So volume would be 4 pi x square into dx. Then what would be the value of dq? dq ఎంత అయిపోతుంది అంటే, చిన్న స్ట్రిప్ యొక్క వాల్యూమ్, చిన్న స్పియర్ యొక్క వాల్యూమ్, it would be equal to 4 pi x square into rho into dx. So that is done now. That is the charge on that particular element. So if you want the intensity of electric field due to that one, simply integrate. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకు ఫార్ములా వచ్చేసింది కదా, q by 4 pi epsilon naught x square అని, q by 4 pi epsilon naught r square అని.
అది చిన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవుతుంది. సో స్మాల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి q by 4 pi epsilon naught r square అంటే x square అవుతుంది అన్న. q plus లో dq అవుతుంది. Now what is the value of dq? What we have written is 4 pi x square into dx. 4 pi x square into dx into rho divided by 4 pi epsilon naught into x square. So x square got cancelled. 4 pi also got cancelled. 4 pi also got cancelled. dq under 4 pi x square into dx. So it becomes 4 pi rho into rho by epsilon naught into dx. Rho by epsilon naught into dx. So now if you integrate, so dE is equal to rho by epsilon naught into dx. Now if you integrate, rho is anyways constant, surface volume charge density. So now if you integrate, integration of E would be equal to rho by epsilon naught. Suppose you are integration of dx is nothing but x, and the limits are from 0 to capital R. And so what is the answer for this? If you apply 0 to capital R, apply R minus 0. So rho R by epsilon naught. That is very simple. And now integration of electric field inka ela raskochu ante rho is nothing but charge by volume. So total charge q anukunte total volume enta 4 by 3 pi r cube into r by epsilon naught. Okay na idi? Is equal to r square cancel aithe 3q by 4 pi epsilon naught r square. This would be intensity of electric field on the surface, and that's the answer for this question. Okay namma? So yeah, that's what the derivations for today. Ee roju actually complete derivations cheyalanukoni nenu ఈ రెండు డెరివేషన్స్ చేశాను. సో ఒకసారి ఎవరికైతే అర్థం కాలేదో వాళ్ళు మళ్ళీ వెళ్ళి ఒక్కసారి మళ్ళీ చూస్తే బెటర్. సో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ క్లియర్లీ what is happening. So these are the derivations for today. And that's it for today. And yes, our Telegram channel is JEE Telugu Live. So do not forget to join that channel for more updates. And inquote and repu from tomorrow I'll try to take 2 classes. So one in the afternoon, the other in the evening. So there will be dual classes. So I will check for that. I have to check possibility of that, and I'll surely check the possibility for that. And yes, JEE Telugu ఛానల్ ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. వెంటనే చేసేయండి. చేసేస్తే ఏంటంటే మీకు అప్డేట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. అండ్ వీ హ్యావ్ ద బెస్ట్ ఎడ్యుకేటర్స్ హాఫ్ అరౌండ్ ఇండియా, అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇస్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ అండ్ టాకింగ్ టు యూ. And yes, and also don't forget to pay by using my code. So my code is Syed S10 after my name. So my name malla vastund Syed S10. Inka entante there is no cost EMI for 6 months and above. So you can choose that. Better you choose that. And 24 months is the best option because it will save a lot of money for 2 years, which is 50,400. And you can pay in parts, and also you can use debit EMI UPI. And don't forget to apply my code. And Unacademy subscription has best opportunities and for the students. And yes, chemistry gurinchi cheppanu, they will be soon, very soon. I have told them, no cheppin roju nenu cheppanu. So live classes, interaction with educator, live polls and leaderboards, and these are the best things in Unacademy. And you also have test series and analysis. And I think this is the best one, the live doubt clearing session. So మీరు క్వశ్చన్స్ ఇస్తుంటారు, దానికి ఆన్సర్ చేస్తుంటాం. ఇంతకంటే ఎక్కువ ఏం కావాలి? ఇంకా మీ క్వశ్చన్స్ కూడా ఆన్సర్ దొరుకుతుంది కదా. సో దట్స్ ఇట్. అండ్ దిస్ ఇస్ అన్ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటంటే మళ్ళీ యూ కెన్ హ్యావ్ అ పర్సనల్ కోచ్. దట్ కెన్ బి మీ, దట్ కెన్ బి కిరణ్ సార్, దట్ కెన్ బి ఎనీ అదర్ సార్. సో యూ విల్ హ్యావ్ అ పర్సనల్ కోచ్ అండ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ అప్గ్రేడ్స్, అప్కమింగ్ ఎలా చేయాలి, హౌ టు ప్లాన్ ఫర్ స్టడీ. Some workshops will conduct, will give some guidelines, and also we'll do the analysis of the test. So this is about the iconic subscription. And don't forget to subscribe our YouTube channel, that is JEE Telugu, which is actually most famous it has become. And subscribe this one, ఎందుకంటే ఇక్కడ డెప్త్ గా చెప్తున్నారని అందరికి తెలిసిపోయింది దాదాపు.
and like చేయండి, share చేయండి. Okay na Nanna? And let's crack it with JEE Telugu only. And there are also other channels for the helpful of your your brothers, your sisters, and your neighbors and your friends. So tell them, and don't forget to use my code Syed S10 with for most benefits, 10% off. That's the most actually. So yes, get 10% off with my code. So yes, so this is Sameer signing off. We'll meet tomorrow, and the update will be given in that Telegram channel. Okay, so take care, all of you. Take care. Bye.